Okay, dear students, welcome to this class. So, in last class, what we had been regarding in your lesson, that is the structure of leaf. That is structure of leaf. Yes or no, students? So, leaf has a different parts, and it helps in the photosynthesis process. Yes, sir. Because the preparation of food is takes place in a leaf part. Understand? By the using carbon dioxide and water in presence of sunlight, by using chlorophyll, they combine carbon dioxide and water and they form food in the form of glucose. They prepare their food in the form of glucose. We use that glucose as a food. Yes or no? So this is what we have learned in the last class. Yes or no, students? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ವಾಟರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ. ಈ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪೋರ್ಸು ಸ್ಟೊಮಾಟಾಸು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಏನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಲೀಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಲೀಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವೇನೋ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು? ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Plants can prepare the food in presence of sunlight by using chlorophyll, by combining carbon dioxide and water. They prepare food. Okay, food is prepared. Then what next, sir? Storage of food in the plants. So where the plant stores the food? ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ತವೆ ಸರ್? ಓಕೆನಾ? ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ತವೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. The food prepared by the plant is in the form of sugar or glucose. Already I told, ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ತಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರ್ತವೆ? ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಶುಗರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್. ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ? ಸಿ, ಟು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತವೆ ಸರ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ನಡೀತವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾವೆ, ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ತಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫುಡ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್? ಶುಗರ್, ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಶುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ತಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್, ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತವೆ? ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದೆನ್ ಸಿ, ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ತವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಶುಗರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ,
Plants prepare the food in the form of sugar. But after utilizing it for energy and for the growth, extra food is stored in the plant body in the form of starch. In the form of starch. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, leaves, flowers, fruits and seeds. Fruits and seeds. See, extra food after utilizing it for energy, for its growth, for their life processes, the remaining extra food that is stored in the plant body in the form of starch, very important, in the form of starch, where it stores in the different parts of plant, in the different parts of plant such as root, stem, then leaves, flowers, fruits and seeds. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ, ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಫ್ಲವರ್, ಸೀಡು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ರೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. The plants, which plants stores the food, extra food? Which plant stores the extra food in the roots? Best examples are there: carrot, radish and beetroot. Carrot, radish, beetroot. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ? ಗಜ್ಜರಿ, ಮೂಲಂಗಿ, beetroot ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. These are the root forms. So these plants, they stores extra food in the form of starch in their roots. In their roots. Best example: carrot, radish, beetroot. Okay. Let's come. Which plants stores extra food in the form of starch in the stem? Best example: potato, sugarcane. Potato and sugarcane. Clear? So potato and sugarcane, they stores extra food in the form of starch in a stem part. In a stem part. Okay. Let's see which plants stores the extra food in the form of starch in the leaves part. Example: spinach and cabbage. Cabbage murtri, spinach, palak soppu ivella ele bhaga, leaves part. So these cabbage and spinach, they stores extra food, that means in the form of starch in their leaves. We use the leaves of this cabbage and spinach as a food. Understand? Then come cauliflower and broccoli as there. Cauliflower and broccoli. The figures of these two are given in your text. See that. Okay. So these two plants, they stores extra food in the form of starch in the flower part. In the flower part. So we use these flower parts as a food. Yes. Then see. So cauliflower and broccoli, they stores the extra food in the form of starch in their flowers. So we use the flowers of this cauliflower and broccoli as a food. These are all vegetables. I think you might see this. Okay. We use these as a vegetables in our daily life. Okay. Let's come students. Fruits part is there. Understand? What you use the fruits to eat? All those fruits are the edible fruits. Because those fruits, those plants, they store the extra food in the form of starch in their fruit part.
Examples are there, which are the tomato, apple. I am writing only two examples. You write more example for these fruits. So what kind of fruits you eat? Edible fruits. Understand? So tomato and apple. These plants they store the extra food in the form of starch in their fruit part. So we use these fruits as a food. Understand? Okay. Let's come the last one. Seeds. ಬೀಜಗಳು. Okay. ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ wheat, maize, grams, ಜೋವಾರ್ ರಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳೇ ಗೊತ್ತಾ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಪಲ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿಂತಾವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೋವಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೀಸು ವೀಟು ರೈಸು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ those plants they stores the food in the form of starch in the seeds part so we use those seeds as a part of our food so this is about what students storage of food what it is storage of food understand okay so what we have learned in this class storage of food in the plants remember once again the food prepared by the plant is in the form of sugar the food prepared by the plants in the form of sugar and plants get utilizes that food for carry out number of processes and for the growth of plant and after utilizing the extra food they stores in a different parts in the form of starch it's a very important point to be remember understand students in the next class we will discuss about what the interdependence what it is interdependence let's see I will explain in this class interdependence okay see students last concept of this chapter interdependence of plants and animals interdependence of plants and animals that means plants and animals depend upon each other plants and animals they depend upon each other ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಅವಲಂಬನೆ ಇದೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಅವಕರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಯಿಲ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ the water from the soil and how they get carbon dioxide from atmosphere you know atmosphere from atmosphere leaves inhales the carbon dioxide ಹೌದಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ we inhale the oxygen and we exhale the carbon dioxide so that carbon dioxide directly goes to the atmosphere so that carbon dioxide in the atmosphere utilized by the plants understand see here plant is there here person is there understand imagine this is a your person understand so in the time of respiration we breathe out carbon dioxide what we breathe out carbon dioxide this carbon dioxide is utilized by plants understand so we inhale what we inhale oxygen we exhale carbon dioxide so from where we get oxygen from plants so we give carbon dioxide to the plants plants gives us oxygen understand very simple plants gives us oxygen what we give back to plants we give back
carbon dioxide to plants for the preparation of food. Hence, there is a interdependence between plants. Hence, there is a interdependence between plants. Yes, sir. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. We breathe out carbon dioxide in the time of respiration. That carbon dioxide is replaced by plants. By utilizing this carbon dioxide, they gives back to us what? Oxygen. They gives back to us oxygen. ಮರಳಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ವಿ. ನಾವು ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿದೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇಕು. ಇದೇ ಏನು? ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್? ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ? ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಪ್ಪಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಈ ಕಡೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್. ದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. These plants, they may not supply sufficient food to all animals. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನೇಚರಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಆ ನೇಚರಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. Hence, we have to protect the plants and animals. We have to protect both plants and animals to balance the nature, to maintain the balance in nature. Understand? To maintain the balance in nature, we have to protect both plants and animals. So this is your interdependence between plants and animals. Okay, dear students, this is your chapter plants. What it is? Food preparation and storage. Now your chapter is completed. Take down these notes in your HW, and I will send the PDF of this lesson in our next class. Okay. So now this chapter is completed. We will meet again in a next lesson in a next class. Thank you for watching this class.